Trey, OT, OT. గైస్ నాకు ఆ లోనావాలా లేకైతే అసలు నాకు కనిపించట్లేదు, మొత్తం మ్యాప్ అంతా రాంగ్ చూపిస్తుంది. బట్ ఎనీవే ఇక్కడ నుంచి బూషీ డ్యామ్ వెళ్ళాం గైస్. బూషీ డ్యామ్ చాలా దగ్గర అండ్ ఆల్సో చాలా బాగుంటుందంట బూషీ డ్యామ్ కూడా. సో లెట్స్ గో టు బూషీ డ్యామ్ గైస్. యా, కాకపోతే ఇక సిగ్నల్స్ లేవు గైస్, అదే ప్రాబ్లము. అసలు సిగ్నల్సే లేవు. అబ్బా, ఎట్లా పడితే ఎట్లా చూపిస్తుంది మ్యాప్ కూడా. దీన్ని ఫాలో అవుతుంది తప్ప నాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, యాక్చువల్లీ కొంచెం బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవాలి గైస్, ఏం కనిపించట్లేదు నాకు. ఊరమ్మ ఫుల్ ఉంది బ్రైట్నెస్, అయినా ఏం కనిపించట్లేదా? ఓకే, నేను ఎట్లా వెళ్తున్నా నాకే అర్థం కావట్లేదు గ్యాస్. అబ్బా, బ్యాటరీ కూడా అయిపోతుంది అప్పుడే గోపురంలో బ్యాటరీ. అమ్మ బాబోయ్, ఇదొకటి. ఈ వర్షానికి ఏంటంటే ఫోన్ మ్యాప్ లైక్ ఇట్లా డ్రాప్స్ పడి ఆటోమేటిక్గానే చేంజ్ అయిపోతుంది మ్యాప్. ఐ మీన్ మ్యాప్ కాదు, ఫోన్ యాప్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. యా, ఇప్పుడు ఓకేలే అండి. నేను వైజర్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమో విండోస్ ఎక్కువ వస్తుంది గాయస్, అందుకే వైజర్ క్లోజ్ చేసి డ్రైవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. వైజర్ క్లోజ్ చేస్తే ఏమో నాకు విజిబిలిటీ ఏం లేదు, అంతా అసలు ఏం కనిపించట్లేదు నాకు సీరియస్లీ. సర్లే అండి, కొంచెంసేపు వైజర్ ఓపెన్ చేస్తే డ్రైవ్ చేస్తా. ఓహో, అమ్మ బాబాయ్, వర్షం ఘోరంగా పడుతుంది కదా ఇక్కడ. వీళ్ళకి వర్షాకాలం అంటే పండుగ, ఇంకా పెద్ద ఫెస్టివల్ వీళ్ళకి. ఓకే, అమ్మ బాబాయ్, ఇక్కడ డామినోస్ పిజ్జా కూడా ఉంది. ఏం పెద్ద హోటల్ అయింది ఇది. ఓ షిట్, మీరు క్లీన్ చేయాలి కదా దీన్ని. ఐ వాస్ ఫర్గెటింగ్ గైస్. పద్దాక క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి, లేకపోతే మీకు ఏం కనిపించదు. అసలు ఇప్పటికే నాకు తెలిసి మీకు ఏం కనిపించకపోవచ్చు,
బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ గైస్. అమ్మా, ఓ ఇదేనా లేక్? ఓకే ఓకే గైస్, మన రైట్ సైడ్లో ఉంది లోనావాలా లేక్. ఇదిగోండి. ఓకే, దట్స్ గుడ్. బూషి డ్యామ్. ఇది గేట్స్ క్లోజ్ చేశా గైస్. ఇది ఎందుకో మరి. అమ్మ బాబోయ్, ఓహో సూపర్ ఉంది, సూపర్ ఉంది. వావ్, గాజీ చూడండి, మొత్తం బ్రిడ్జ్ వస్తారు. ఎంత బాగుందో చూడండి ఒకసారి. మస్తుంది. ఈ డ్యామ్ అనుకుంటా, డ్యామ్ గేట్స్ అయింది ఇవి. కాదు కాదు, లైక్ నార్మల్ గైస్. వా, చాలా బాగుంది ఇది మాత్రం. వావ్, ఇంకా సార్ చూడండి, పైన మొత్తం వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. బాబా బాబా బాబా, అసలు ఓడిని అది చూడండి ఎంత బాగుందో. వావ్, అక్కడ చాలా మంది ట్రెక్కింగ్ వెళ్తున్నా గైస్. గైస్ ఇక్కడ చిన్న వాటర్ ఫాల్ ఉంది గైస్. యా, చాలా చిన్న వాటర్ ఫాల్. ఒక నిమిషం అండి. ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా అయింది ఇక్కడ. వాటర్ ఫాల్స్ గైస్, అదిగోండి. చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చాలా ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంది. గైస్ లెఫ్ట్ సైడ్లో వాటర్ ఫాల్స్ క్రేజ్ ఉంటాయి గైస్. అసలు చాలా బాగున్నాయి, కానీ మొత్తం ఫాగ్ ఉంది. అది గోప్రో క్యాప్చర్ చేయలేదు దాన్ని. షట్.
ఫుల్ వర్షం పడి ఒక రేంజ్లో తరైంది మొత్తం. కింద మొత్తం రోడ్డు మొత్తం నీళ్ళే గాయస్, ఏమీ లేదు, అంతా నీళ్ళు నీళ్ళు, వర్షం వర్షం. అమ్మ లోనావాలా బెస్ట్ చిక్కీ అంట. చిక్కీ తీసుకోవాలి వెళ్ళేప్పుడు మనం కూడా. వెదర్ మాత్రం చాలా బాగుంది. అది గోప్రో ఒకటే లైక్ మీకు క్లారిటీ రావట్లే కానీ గైస్, నేను ఎంత తుడిచినా కూడా వేస్టే. అమ్మ బాబాయ్, వావ్. మనం బూషి డ్యామ్కి వెళ్ళి దాని తర్వాత మళ్ళీ వద్దాం గైస్ ఆ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి. ఎస్, మనం ఫస్ట్ అయితే బూషి డ్యామ్కి వెళ్ళిపోదాం, దాని తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేప్పుడు ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నారు జనాలు, సో జనాలు లైక్ తగ్గినప్పుడు వెళ్దాం. అది జనాలు ఎక్కువ ఉంటే వ్లాగ్ చేయలేకపోతున్నారు, ఎందుకు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ మధ్య. సూపరో సూపరు, సూపరో సూపరు, ఏముందిరా బాబు. నాకు తెలిసి వీళ్ళందరూ కూడా బూషి డ్యామ్కి వెళ్తున్నారు గైస్. యా, అసలు ఎంత బాగుందో గైస్ అయితే. మొత్తం ఫాగ్, ఏక్దమ్ కిరాక్. ఇక్కడ ఏముంది వ్యూ పాయింట్? వెళ్ళదమ్మా, నేల 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 అండి. ఊరి అమ్మ, ఈ బల్లే ఉంది కదా అసలు ఇది.